This call is going out to the warrior in you, to the healer in you, to the divine in you. Every single day, we are called to walk in our purpose. Answer the call. Lay down your burden and your worldly distractions and take your rightful place. The battle is all around us and it's right in your face. Let's go. Welcome to Magnets, Crystals, and Pyramids. Success is your destiny. Yes. Love, wisdom, power. Remember, yes, always I am who you are. Yes, yes, I am. Love, wisdom, power. Yes, yes, I am. Love, yes, power. Yes, I am. Yes, I am. Love, wisdom, power. Yes, yes, I am. Love, wisdom, power. Master. Yes, I am. Yes, love, wisdom, power. Yes, I am. Say yes, to yourself. Yes, I am. Protected. Yes, yes, I am. Master. I am. Yes, greetings and welcome, family, to another chapter of Magnets, Crystals, and Pyramids. I want to thank our brother Rafael for the opening on the drum. I want to thank brother Baraka for the awesome blowing of the ancient horn. So before we begin, I want to thank you, the listening audience. Thank you for being a part of this show now and in the future. I want to thank you for being born. Thank you for being alive. Thank you for surviving the airport adolescence of our youth. The two most important dates is the birthday and the day you realize what you was born to do. So I am in me. I am in you, the listening audience, now and in the future. We individually and collectively call upon our ascended master ancestors. But first, we must say, yes, I am forgiving all past lives. And yes, I am all past lives forgiving me. Yes, I am forgiving all souls in this life. And I ask all souls to please forgive me. In the name of love, I ask the presence of ascended master ancestors Simeon Toko, the latest Christ born in the Congo, Sheikh Amadou Bamba, Sheikh Ibrafal. I want to call upon ascended master Saint Germain, Nikolai Tesla, Melchizedek, Enoch the Ethiopian who rose into the heavens and became Archangel Metatron. Want to invite them to be upon this show. I want to acknowledge and invite Yeshua, Black Madonna, Mother Mary, Heteru, Lakshmi, known by many names, Diana, Venus, Aphrodite, the universal goddess love of healing and harmony and joy that paints the earth with elevations from a feminine ray of eternity. We invite you to be on the show. Ilegba, Oshun, goddess of love, Yemaya, Olokun, Oya, Shango, Obatala, Ochosi. We welcome you on the show. Buddha, Krishna, to be with us tonight. We call upon Geronimo to be with us. Crazy Horse, Sitting Bull, Chief Seattle, to be with us. All the shaman warriors of antiquity from Lemuria, Atlantis, be with us upon this show tonight.
PB Randolph, be with us. Kalindi Ayi, Dr. Sabi, Shroom Master, Dr. George Washington Carver, Harriet Tubman, who took shrooms to see the slave catchers in the dark. We ask the guidance of Archangel Michael to protect and surround our women, our men, and our children, because recently about 25 women disappeared in Washington, D.C., unaccounted for. So we ask protection. Archangel Michael, protect all our friends, family, and loved ones throughout North America, Central America, South America, Asia, Africa, Europe, and beyond. We call upon the masters within the earth's interior, Quetzalcoatl. We ask that you be a part of this show tonight. We ask our Hawaiian masters to be with us. I also call upon the presence, Credo Mutua, South African Zulu shaman, Don Juan, sorcerer, indigenous sorcerer. We ask the presence, Chief Osceola, Nat Turner, John Brown, to awaken, activate, accelerate, initiate, and all the Tantra masters be a part of the show tonight. And we say together, Ashe Aho. Ashe Aho. All right. Now, family, I want you to be patient. I want to thank everyone who is listening. And I have one announcement to make for our brother Maximus, who is doing healing gatherings in Prospect Park here in Brooklyn. So I just want to do this short video clip, if I can find it. So stand by and listen to his message, y'all. Blessings, family. This is Brother Maximus touching base right over here in Brooklyn, New York. And what I want to share is my medicine. Rebirthing Genesis micro gathering series. We're going to be hosting this Tuesday and every Tuesday they're on at Concert Grove in Prospect Park. What is Rebirthing Genesis? This is a psychosomatic emotional release, traumatic release, discharge, purging, cleansing, defrag, to recreate the space, to receive the download, the transmission, activation of your spiritual anatomy. What more can I say? This is a life-changing, game changer, powerful, beautiful. It's about the people. It's about the ceremony, the celebration, bringing us together in a good way. It's about creating an incubator for New Earth. You say every Tuesday? Every Tuesday. What part of Prospect Park? At what's that? Concert Grove. That's over there by Parkside Q Train. 6:30 we'll be meeting up at the Asian Pavilion. And then from there, we're going to be going down to where the Abraham Lincoln statue is by 7. There we're going to enter the realms of healing. And by 8 o'clock, we're going to do our Rebirth Genesis, which is, once again, a transformational, powerful experience. Yo, what is that, Metatron you got on your chest, brother? Oh, yeah, man. No, show us what you're working with, like brother. Superman Look at the over here. Metatron technology, y'all. Yo, bring it up, baby. All right, what's the contact number? The contact number, 631. Listen, hit me up on Facebook, Pablo Matos. Really, that's my government name. They forced me to do it. My name is Maximus Prophet. You can find me on IG as Maximus Prophet with a V, M-A-X-I-M-V-S. Yeah, that's where you should find me, right over there. And then we could take it from there and take it a step further. This is about, total transformation, powerful, inspirational, uplifting. Yeah, you got to hook up with Dooley because he's in Brooklyn on Wednesdays. Okay. Over here at 870 Nostrand Avenue. Okay. So y'all need to do a tag team consortium, you know what I mean? Yo, I'm all about the collaborations, the community building in a good way. So, those teachers, healers, masters, musicians, activists, artisans, the movers, the shakers, the ones that want to really create this new earth and set the stage, the platform of strong relations for, Afro-Indigenous, Aboriginal, Indigenous, Native, Latin, people of color. Give thanks. And Okay. Welcome, Juan, Anna, and I hope I say your name correctly. How was it pronounced? Tambores? Camilo. Juan Camilo. Camilo. Welcome. Yeah. I want to also welcome Rafael, Baraka. And the name of this show tonight is
shamanic drumming workshops. So without further ado, I want to again welcome everyone from family. We got people, we got our shamans and medicine people from South America by way of Colombia. So all of you who are in the audience, I want to acknowledge all the people watching at present. Let's see, we got Angel. Thank you for being part of the show. I want to thank Demetria saying hello, everyone. Hello. I want to thank Nicole, Metaphysical Moonlighters. I want to thank Stephen. Greetings, Hello. everyone. Zion, Nicole, saying peace, everyone. So we just want to show you that we appreciate your words, and we miss being on this show tonight. I mean, we haven't had a show in a few weeks because I've been in the lab zone. Baraka's been doing the Papa Shuffle, and our brother Master Drummer Rafael been doing it, hitting those licks. And so we just giving thanks to all of you who are bringing your comment in. Thank you. We appreciate you. I want to just real quick want to share everyone who has their orders who've been patient. I want to thank you because I've been in the lab zone in deep crystal meditation for the realization that I'll show you right now. This is what I'm testing, and I'm going to apply it to the breastplates and pyramids. Family, this is Metatron Magnetics, the latest development that seems to, I'm going to bring just momentarily, bring the screen forward. This is the key. And this key, if you can see it, this is the key to activate not only better blood flow, but this key also seems to activate psychic abilities. So I've been incorporating and testing. So everyone that I have to finish their orders, this will be included with no extra charge. And so far, the results are show you that. Now, without further ado, I want to bring back our honored guests tonight who have incredible photos and stories about shamanic drumming. So, Juan, I want to bring you forward and welcome to Magnets, Crystals, and Pyramids, my brother. Ok, muchas gracias por invitarme. Nuestra amiga Ana María nos va a ayudar a traducir lo que queremos compartir acá desde Colombia. Me encuentro... Ajá, dale. So thank you for inviting me. Our friend Ana Maria is going to translate everything we want to transmit for you. I am here in Colombia. Sí, estoy acá desde la comunidad de Sacuyé, en Cocorná, Antioquia, desde mi He's in the casa. community Hakuye from Cocorná, Antioquia, from his house. Aquí tenemos un centro de retiros, una escuela de medicina ancestral, así para toda la familia que quiera venir a visitarnos. So he has a retirement center, a medicine house for everybody who wants to come and visit. Wonderful. Hace poco tuvimos a nuestro hermano Albert de Georgia, que estuvo acá con un grupo de Estados Unidos y estuvimos acá haciendo medicinas hasta ayer. A few days ago, he had the brother Albert from where? ¿De dónde? De Georgia. From Georgia. He was, until yesterday, he was doing some medicines there. Excelente. That's wonderful. Yeah. Bueno, haciendo Yopo. Yopo! Y ayahuasca. Yeah. Oh! Yopo! Listen, and you can slow translate for him. I experienced Yopo for the first time with Juan Pablo. Yo experimenté la primera vez Yopo con Juan Pablo. And I love Yopo. Y amé el Yopo.
I want more Bueno. Yopo. Quiero más Yopo. Bueno, entonces, Yopo ven a has me Colombia. feeling fuerte. Bienvenida and welcome to Colombia again. Yes. So, family, Anna, I want to show the artwork of the incredible workshops that Juan is teaching and will be teaching. Let me make sure I get this. Hold on. Who? Does he look familiar? Yeah, it's good. Yeah. These are drums, family. That is awesome. You see all those drums? Frame drums, flat drums. He's making. So can we So jump right in? yeah, man, Tell jump us- right in. Please, please tell us what is shamanic drumming. Camilo, ¿qué es los tambores chamánicos? Wow. Muy buenas noches, buen día para todos y todas. Good evening for everybody. Mi nombre, el que me dio papá y mamá, fueron Juan Camilo. My mom and dad gave me a name, Juan Camilo. Mi nombre espiritual es Huitzilin. My spiritual name is Huitzilin. Huitzilin es un nombre en náhuatl. It's a Nahuatl name that means En náhuatl el significado es colibrí. it's a hummingbird. Ese es el significado de mi nombre. That's the meaning of his name. Hace como 16 años, más de 20 años ya llevo en el arte de los tambores. He's been for over 20 years in the art of the drums. Vivo en Colombia, cerca de Cocorná, una región llamada Río Negro. He lives in Colombia near Cocorná in a region called Rio Negro, Black River. Ya tengo 3 hijos. He's got Y 3 kids, mi compañera se llama Maria Teresa. and his wife is Maria Teresa, his partner. Y en este momento estamos llevando este mensaje de los tambores por todo el mundo. And now he's taking the message of the drums all over the world. Yes. Muchas gracias por la invitación. Thank you for the invitation. Yes. Y con respecto a la pregunta que me hace nuestro amigo, nuestro hermano, de qué es un tambor. And about the question from the drums, El tambor es un instrumento que ha sido usado por milenios en la Tierra. the drum is an instrument that has been used for millennials for thousands of years in the earth. Han encontrado tambores de 8,000 años de antigüedad. They have found drums of over 8,000 years old. Muchas culturas ancestrales en el mundo lo han usado. Many ancestral cultures have used the drums Y todavía lo siguen usando. and still use it. Es un instrumento que nos recuerda y nos lleva al origen. It's an instrument that takes us to the origin. Nos lleva a recordar nuestra esencia. It takes us to remember our essence. Nos trae las voces de nuestros antepasados. It brings the voices of our ancestors. A través del tambor podemos escuchar las canciones. Las canciones de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Through the drums, we can hear the songs of our elders. Esos abuelos que sabían cuidar la tierra y que sabían cuidar el agua. Those elders who knew how to take care of the earth and the water. Y la madre tierra está volviendo a llamar a sus hijos. And Mother Earth is calling her sons again. Porque por muchos años nos hemos alejado de su origen. Because for many years we have come apart from her origin. Nos hemos alejado de su esencia, de ese origen, de cuál es nuestra misión en la tierra. We have grew apart from our mission on earth, from her essence. Como nación, As humanidad. nation, humanity.
Entonces el tambor está llamando a todas las naciones de la tierra, So drum is calling all nations on earth, a los 4 colores, a los 5 colores, to all 5 colors, a que nos volvamos a juntar y volvamos a compartir to come together again and share cómo se vive bien en la tierra, how to live well on earth, la buena vida. good life. Entonces es un instrumento que nos permite encontrar nuestro propio ritmo en la So tierra. it is an instrument that allows us to find our own rhythm on earth. Un instrumento que nos conecta con la vibración, del sonido, An instrument that connects us with the vibration of sound, con nuestro propio sonido. with our own sound. Cada uno de nosotros tiene una vibración particular Each one of us has their own particular vibration. y el tambor es un compañero que nos está recordando esa vibración. So the drum is a partner that reminds us that vibration. Pero también nos está ayudando a recordar un viejo acuerdo, una vieja alianza. But it is also reminding us of an old alliance, an old agreement, Que estamos unidos, that we're all together, que estamos tejidos. that we're needed. Estamos tejidos con los animales, los vegetales, We're y el needed hombre. with animals and plants and humans. Eso por el momento les puedo decir así a grandes rasgos, de una manera muy general, que es un tambor para mí en estos momentos, de una manera pues, sí, muy general. So in a general way, that's all I can say from drums. He said a lot. That was beautiful. Yes, Dijiste mucho, fue hermoso. yes, mucho. Excellent, excellent. I want our brother Rafael to touch upon, and you could translate for him. I'll talk slow, Anna, so we could translate so everybody cross-platform can understand, okay? So talk slow, Rafael. Yes, Introduce yourself. yes. My name is Rafael, and I am a drummer here in the Americas. Él es Rafael, es un tamborero de las Américas. Yes, and the drum has taken me to over half the world Los tambores lo han llevado por todo el mundo, in sharing the roots of the beginning. compartiendo las raíces del inicio. I really salute the brother Carlos. What was his Camilo, name? te Juan saludo, Camilo. Camilo. All your words were right on time. Tus palabras fueron precisas. And I just want to talk a little bit about the metaphysics of the drums, the overall metaphysics of the drums that the ancestors have. So you got to take pieces. Quiero hablar de la metafísica de los tambores que los ancestros That the ancestors have left us. nos And dejaron. any, Pieces. yeah. Yeah. One sentence at a time. Okay. And it is very important that we share that with the children up to the oldest elders. Es importante que lo compartamos con los niños y con los más adultos, los One sentence ancianos. at a time. In this time of the pandemic. En este tiempo de la pandemia. So I'm going to leave you with one rhythm that we use in meditation. Les quiero dejar con un ritmo que usamos en meditación. Something very nice and slow. Algo suave y lento. I salute my brothers and sisters. Saludo a mis hermanos y hermanas. Continue with your percussion as a healing in this time of trouble. Continúen con su labor de sanar en este tiempo. So, bless you all, one and all. Los bendigo a todos. I gotta say this. No. You got to talk slow now because they're going to translate. This meeting, this conversation
is in the image of an ancient meeting that took place thousands of years ago. Absolutely. Esta reunión es una imagen de una reunión que pasó hace miles de años también. This is in the tradition of the meeting of the original keepers of the planet. Esta es la reunión de los guardianes originales de la Tierra. Thank you. Gracias. I had to say that. Oh yeah, you did. You're right. Absolutely right. You might be speaking European language. Okay. For everyone who's listening now and in the future, this is how you can learn about shamanic drums in Colombia, South America. The email address, special thanks to our brother Steve. Yeah, thank you, Steve. Angelic Healing at protonmail.com. Angelic Healing at protonmail.com. And for those of us who are local, we have Brother Rafael doing classes 718-600-0106. So at this time, I want to come back and ask our brothers, Camilo and Juan, what kind of healing can be experienced with the drum and the drum making? ¿Cuál es la sanación que se puede experimentar con los tambores y hacer los tambores? Bueno, lo primero es, vamos a explorar un propósito sagrado, a recordar un propósito sagrado. First, we explore and remember a sacred purpose. Antiguamente, los ancestros nos dejaron una guía. Our ancestors left us a guide. Entonces ellos nos decían, aprende a poner un propósito elevado en la tierra, vive con un propósito elevado en la tierra. So they used to say, live with an elevated purpose on earth. Cada uno de nosotros ocupa un lugar sagrado en el círculo de la vida. Each one of us is part of a sacred place in the circle of life. El tambor es un círculo sagrado. Drum is a sacred circle. Cada uno de nosotros hace parte de ese, tiene un lugar en ese círculo de la vida, en ese círculo sagrado. Each one of us has a part in that sacred circle. Entonces, una de las cosas que vamos a explorar es recordar cuál es mi lugar en este círculo. So one of the things that we're going to explore is what is my place in this circle, which is my Para place. eso necesitamos que cada uno de nosotros encuentre un propósito elevado que lo guíe en el caminar de la vida. So for that, each one of us is going to find the purpose that's going to guide them through the life path. Entonces, una de las cosas que vamos a vivir es recordar nuestro propósito sagrado. So one of the things we're going to find out is our sacred purpose. Vamos a integrar también las partes del tambor en nuestra vida cotidiana. Then we're going to integrate the parts of the drum in our daily life. ¿Qué significa el círculo? What means the circle? ¿Qué significa el marco? What means the wood? ¿Qué significa la piel? What means the skin? ¿Qué representa la piel en nuestra vida? What represents skin in our life? ¿Qué representa el tejido, la piola, en nuestra vida, las relaciones? What means this needing in our life, our relationships? Y antes de sonar bien por fuera, tenemos que estar bien templados por dentro. So before producing a sound outside, we have to be very firm inside.
Entonces, la estructura son tus principios de vida. So the structure are your life principles. La piel son los límites que ponemos en nuestra vida, los límites sanos. The skin is the healthy limits that you put in your life. El tejido son las relaciones, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el adentro y afuera. The knitting is how you relate with others in and out yourself. Y cuando tenemos todos esos ingredientes, entonces sonamos bien por fuera. So when we have all those ingredients, we sound good outside. Entonces en este proceso vamos a reconocer también el valor histórico que nos trae el tambor. So in this process, we are also going to acknowledge the historical value of this process. Vamos a aprender también cómo los diferentes ritmos que podemos alcanzar con un tambor de mano. Estos tambores se llaman tambores de mano. Son diferentes a los tambores de djembe y los diferentes tambores africanos o los tambores que hay en Arabia o en Rusia. En todas partes del mundo hay tambores. So all over the world there are drums, but this is the hand drum. It's different from the drums from Russia or from Africa. And we're going to remember the rhythms that we can play with this hand drum. Estos tambores nosotros los llamamos tambores personales o tambores inspirados en la cultura nativa americana. These are personal drums inspired on the Native American culture. Estos tambores antiguamente los usábamos como escudo. Los usábamos como escudo para ir a la batalla. In the old days, they were used as shields to go into the water, to the battle. Pero también era un instrumento que nos identificaba de a qué clan pertenecíamos. Nos decía a qué clan pertenecíamos. And it was an instrument used also to recognize which clan we belong to. Estábamos reconociendo, tú eres parte del clan del águila, o tú eres parte del clan del oso, o el clan del lobo, o el clan del colibrí, o el clan del tatanca, del bisonte. So we will remember which clan we were part of, the butterfly, the eagle, the bear, the tatanka, the bisonte. Entonces, entonces ahí era cuando pintábamos nuestro tótem. That's when we paint our totem. Entonces también en este retiro vamos a encontrar un tótem o un aliado que guíe nuestro camino y que nos ayude en nuestro proceso evolutivo ahora. So in this workshop, we're going to find that ally, that totem that is going to guide us through our purpose in life. Y una vez ya tenemos esos ingredientes, entonces vamos a aprender diferentes toques. So once we have all those ingredients, we're going to learn different types of touch, of sounds. Con este tambor podemos decidir qué queremos dejar entrar en nuestro espacio sagrado, qué queremos dejar entrar aquí y qué no queremos dejar entrar acá. O sea, qué queremos dejar por fuera y qué queremos dejar entrar adentro. With these drums, we decide what we want to let in our world and what we want to left out. Y la relación que eso tiene en nuestra vida cotidiana con todo lo que hacemos a diario. And the relationship that has with our daily life. Para mí es muy importante que lo que aprendamos podamos aplicarlo en la vida. For him, it's very important that what we learn in this workshop we can apply in our daily life. Que podamos ser congruentes y que podamos aplicarlo con nuestros niños, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, en las labores donde trabajamos, con la misión que hacemos, la manera como nos comportamos todos los días. So we can be very coherent in the way we relate with our kids, our partners, and our jobs, and everything we do in our daily life. Entonces, cuando tenemos eso claro, podemos entonces sanar también mucho de las relaciones con nuestros ancestros.
So when we have that clear, we can heal a lot of, we can heal the relationship with our ancestors. Cosas que hayamos vivido traumáticas con nuestro papá o con nuestra mamá. Things that we have trauma with our dad or mom or elders. Y que podamos abrir un nuevo sendero, un nuevo camino. So we can open a new path. Por ahora creo que respondí la pregunta. By now, he thinks he answered the question. Aho. Bueno, entonces, como decía Juan Camilo, la idea de nosotros es que mucha gente pues ya conoce las medicinas, conoce las ceremonias en muchas partes del mundo. Okay, so he says that many people know the medicines and all over the world, the medicines that they work with. Pero muchas personas pues salen de los retiros, de las ceremonias y después no saben cómo continuar, o sea, cómo integrar lo que vivieron en las ceremonias a su vida cotidiana. So many people come out of these workshops and ceremonies but don't know how to integrate these teachings, these learnings in their daily basis. Entonces nosotros como gente puente entre el mundo ancestral que está tan vivo acá en nuestro país, so us as bridge people from the ancient world that is so alive here in our country, y también con el conocimiento de la cultura que tenemos de Occidente, digamos, yo soy psicólogo, and the knowledge that we have of the culture of the Eastern culture. For example, he's a psychologist. Entonces sentimos que es nuestra responsabilidad explicar la profundidad de lo que significan estos instrumentos que la gente ve en la ceremonia. So they feel the responsibility of explaining the depth of the instruments that they see in these ceremonies. Y ayudar a que las personas puedan usarlos en su vida cotidiana. And help so everybody can use them in their own daily basis. Entonces, primero queremos compartir desde la parte online todo este saber ancestral que nos han entregado nuestros abuelos, nuestras abuelas. So first I want to share online all this knowledge that was given by the ancestors, by the elders. Para que la gente que sienta el llamado después pueda venir a fabricar su tambor y hacer un proceso ceremonial para recibirlo, para activarlo, sí. So the people, after the online explanation, so the people that feels the call can go and do the process, do the ceremony of how to do the drums per se. Pues, por ejemplo, el año en el 2021, 2020 compartimos el conocimiento de los altares. So in 2020, they shared some knowledge about altars. De cuáles son los objetos ceremoniales que se usan en los altares aquí en Colombia y cuál es la conexión de esos objetos con cada uno de los elementos, del fuego, el agua, la tierra, el aire. They shared the information about the objects that are used on those altars and the connection they have with all four elements: water, fire, and earth and wind. Y durante los 2 últimos años hemos recibido gente especialmente de Estados Unidos que ha venido a fabricar su altar de medicinas acá a Colombia. And in the past few years, we have had people from the States coming and do the teaching of the altars here in Colombia. Y ahora sentimos que el siguiente paso, el siguiente nivel es enseñar acerca de la música, porque la música es fundamental dentro de la sanación de la medicina ancestral. So now we feel that the next step is the teaching of the music, because it is a fundamental part of the ceremonies. Y que las personas entiendan qué es lo que están, o sea, cuando tocan un instrumento, qué es lo que están haciendo realmente.
cuando Lo hacen están esto, o sea, lo que están llamando, que están moviendo energéticamente. So people can understand when they're touching, when they're playing an instrument, what they are calling, what they are doing. Cuando hacen un canto, When they do a singing, ¿qué está moviendo ese canto internamente y en la naturaleza? when they do a chant, estás what is that convocando. chant moving and what is calling inside of you and outside? Y lo más importante, que son herramientas que son universales, que puede aprender los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas, todos pueden aprender esas herramientas. And the Son most muy important, simples. it is that these are tools that can be led to or taught to kids or grown-ups and everybody. It's a general knowledge that everybody can access. Sí, herramientas para sostenernos en el arte del buen vivir. Tools that can hold us in the art of good living. Ajo. Aho. So I have a question. Tell him I said thank you for sharing his knowledge. Gracias por compartir el conocimiento. Also, thank you. I participated in the class that he's talking about, and it was a wonderful wealth of information that he shared with us in that class 2020. Él participó en la clase del 2020 y fue un gran conocimiento el que él adquirió en esa clase. Gracias. Oh, I have one question for both of you. Una pregunta para ambos. What kind of paint are you using on your drum? ¿Cuál es la pintura que usan en los tambores? Es una pintura, se llama acrílica. It's acrylic paint. La piel es una piel muy noble. El espíritu del toro es un material muy noble. So it's bull skin, so it's a very noble material. Y permite que la pintura fluya o se adhiera muy bien, se adhiera. And it allows the painting to penetrate very well in the skin. Entonces usamos acrílico. Acrylic paint. Does the paint affect the vibration of the drum, or No. even no? No. Okay. If anything, it's going to add. So Right. I have to tell you, before this video goes viral, my African drum is going to have some paint. Antes de que este video sea viral, mi tambor africano tendrá pintura. Bueno, Han, what is your totem? What is your totem? ¿Cuál es tu totem? My The bear. my totem is the bear. The bear. Oh, good. Family medicine. El que cuida a la familia. The one that take care of the family. Sí. My totem is a snake. La serpiente. Snake. Ooh. Good. He's known as Baba Anaconda. How about you, Rafael? Well, it would be the bee. Oh. La abeja. La abeja. Oh, beautiful. La Can I show Camille, you? cuenta. Can I show you mine? I have mine here. I made with Camilo like 7 years ago. I'm going to show you. Okay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ella les va a mostrar el de ella, ¿sí? La abeja es la medicina de la comunidad. Oh, look, they The bee represent the medicine of community. Oh, that's beautiful. Yes. Oh God. Wow. Siempre Oh, beautiful. hay un ingrediente importante dentro de los tambores chasqui. Wow. Beautiful. Wow. Beautiful.
There is a very important ingredient in the chesky drums. Y es que, aparte de que tenemos todos un tótem, todos tenemos un tótem, We all have totems, pero a también, totem in particular. pero también tenemos un color y una figura geométrica en nuestra alma. And we also have a color and a geometric form, a shape in our soul. Yes. Entonces, tratamos de integrar el animal, el color y la geometría sagrada de cada persona. So we try to integrate the animal, the color, and the sacred geometry of each person. Ujú. I like. Can you tell us what is the? I mean, just for the listeners, the people who are listening and watching, what is the importance and the significance of having an animal totem? And what is the importance of it? Cami, ¿cuál es la importancia de tener un tótem animal? El significado. Ok, voy a compartirles de un poco acerca de lo que es un tema es una pregunta amplia y profunda. It's a very wide and open question and important, but he's going to share it just a little. Pero les voy a dar un pequeño abrebocas. Entonces, el animal hace parte de la conciencia colectiva. Nosotros estamos en la Tierra, hay muchas naciones en la Tierra. On Earth, there are many nations. Está la nación de los árboles, de la gente de una sola pata, le decimos nosotros. So there is the nation of the one-legged people, like the trees. Está la nación de la gente que vuela. The nation of the people that flies. Y está la nación de la gente que camina en cuatro patas. And the nation of the four-legged people. La gente que nada. The people that swims. La gente que se arrastra. The people like snakes that goes. La gente que camina en dos patas. And the people that walks on two legs. Está también la nación de las montañas. The nation of the mountains. Está también la nación de la roca, de la piedra. Nations of rock and minerals. La nación de los valles, de los mares. The nation of valleys and oceans. De el agua, del viento, del aire. Water, wind, earth, and fire. Cada uno, nosotros por origen y por caminar de muchos años, pertenecemos a una de esas familias también. So we belong to one of those families in our centuries of walking. Entonces el animal de poder nos ayuda a integrar un aspecto de nosotros mismos que todavía falta por integrar, que todavía es importante para nuestra evolución personal. So the totem animal is a part of ourselves that we are lacking to integrate, and it's important for our path. Entonces, antiguamente cuando se entregaba el tótem, So in the old times when the totem was given, primero se observaba, este tótem podía llegar a través de un sueño o podía llegar a través de una visión. this totem will arrive through dreams or visions. También podía llegar a través de una meditación, como la que vamos a hacer en el retiro. Or through a meditation like the ones that we do in the workshop. Y también, entonces, ese tótem revela aspectos de tu personalidad que son importantes para tu crecimiento evolutivo en estos momentos. So that totem reveals important parts of yourself that are important for your process right now. Entonces te ayudan a manifestar tu propósito más elevado en la tierra. So they help you manifest your highest purpose on earth. Te ayudan a evolucionar como persona. And they help you evolve as a person. También te ayudan a conocer el aspecto positivo y negativo que hay dentro de cada uno de nosotros. And they also help you to know the negative and positive aspects within us. Y debemos, con el tótem, con la guía del tótem, entonces esto nos ayuda a integrarlo. And with the guidance of the totem, it helps us to integrate.
Por ejemplo, mi tótem es el colibrí. For example, his totem is the colibri, hummingbird. Wow. Y estos son los colores que me representan. And those are the colors that represent him. Wow. Y este es el símbolo que me representa a mí. And the symbol that symbolizes him. El Whoa. símbolo que me representa a mí es la estrella de 8 puntas. The symbol that represents him is the star of 8 points. Awesome. Beautiful. Y el colibrí me está hablando de la belleza, del gozo, del arte. And hummingbird talks about beauty, joy, and art. Me está hablando de que es un tejedor, es muy bueno para tejer, para hacer relaciones. And it's good. It's a good one for knitting relationships. El colibrí puede ir a la flor y extrae de la flor la esencia más pura. The hummingbird goes to the flower and extracts the purest essence. Y luego lleva esa esencia y la lleva a otra flor. And then takes that essence to another flower. Entonces el colibrí me ha ayudado mucho a ver la belleza donde aparentemente no hay belleza. So the hummingbird has helped him to see beauty where apparently there isn't. A extraer el amor que hay en cada ser, que hay en cada persona. To obtain the love that of everybody has. Entonces me ha ayudado a que las personas a través de esta medicina del colibrí le ha ayudado a muchas personas a empoderarse, a transformarse. Es un proceso de transformación y empoderamiento personal, a creer en sí mismos. So the medicine of the hummingbird has helped lots of people to believe in themselves and see their beauty and transform their lives. Entonces, y los tótems, los animales, son una conciencia colectiva que quiere que cada uno de nosotros vuelva a conectarse con ellos. And the totems are animals. They belong to a collective conscious that wants us to connect with them again. Ajú. Oh. Oh, that's Complementando un poquito lo que decía Camilo, He wants to add something. cuando llega, digamos, a mí me llegó fue el tótem del águila. So he got the eagle totem. Este es el tambor de mi hija, de mi esposa, de mi hija. ¿sí? And Whoa. it is his daughter's wife's drum. Very nice. Entonces, el primer tótem que me llegó fue en mi primera ceremonia de Guachumo, de San Pedro. So the first totem that he got, it was in a Wachuma ceremony. Fue al amanecer, vino el espíritu del águila. It was at dawn. The eagle spirit came Me mostró la visión and showed the vision de cómo buscar soluciones, cómo hacer cosas positivas para los momentos de crisis que estamos viviendo como humanidad. So the eagle taught him how to look for solutions and how to see positive things for humanity in this moment. El águila me mostró en ese momento que mi misión en la vida era ayudar a crear comunidades. So the eagle showed him that in this moment his purpose is to create communities. Comunidades de personas de todo el mundo que ayudan a cuidar territorios sagrados, como el territorio en el que yo vivo en este momento. Communities that help shield territories, sacred territories, as the one that he is in right now. Pero en ese momento era algo muy, muy grande para mí. No But estaba in that preparado. moment, it was something very big for him. He wasn't prepared. No tenía la familia, ¿no? La tribu, ¿no? Para ese propósito. He didn't have the family, the tribe, to achieve that purpose. Entonces, la primera pluma que me llegó de águila era pequeñita, era una plumita pequeña. So the first eagle feather he got, it was a very short one. Camilo me la dio. Camilo gave it to him. Y ha sido un proceso
de ir creciendo para convertirme en esa águila. So it's been a process for him to become that eagle. Ayudar a guiar mi comunidad con esa visión que me entregó el Creador y la Madre Tierra. To help the community with that purpose that was given by Mother Earth and Father Sky. Entonces parte del trabajo del tótem es justamente convertirse en el tótem. Ese es como el propósito de la medicina del tótem, es que uno logre convertirse en ese tótem. So the medicine of the totem is also to help you become that totem in your life, to become that purpose. Trabajando en los aspectos positivos y negativos que tiene cada tótem. Working on the bad and the good aspects each totem has. Bueno, y lo otro que quiero compartir es que el tótem también representa misiones colectivas, ya de familias. And also the totems represent the community missions as families. Entonces, en este caso, nosotros acá en Colombia decimos que somos la gente del colibrí. So in this case, in Colombia, we say we are the people from the hummingbird people. Y unimos el águila del norte y el cóndor en el sur. We have the eagle in the north and the condor in the south. Unimos la medicina del tabaco y la coca. So we come together with the eagle and the condor, and also the medicine of the tobacco and the coca. I see. I see. You must feel no pain. I would like to Entonces, ask, para lograr conectarnos a través de la comunicación, del mambeo que decimos acá. So we can get into that connection in the mambeo, as we call it here, to take these medicines together. O sea, transmitir lo que nos han enseñado los abuelos, las abuelas, al resto de la humanidad. So we can share what we have learned from our elders to the rest of the humanity. I have one thing to say. Yeah. Watching the both of you, Anna, go ahead, translate to them. Mirándolos a ustedes dos, I think they are now Senor Mambe. son los señores Mambe. Medicina de la alianza, decimos nosotros. It's the medicine of the alliance, as we call it. Yes. De la alianza de los pueblos. The alliance of the people. Okay, We thank you very much. We say coca hey. Coca hey. Coca hey. Coca, hey, hey. Coca hey. Yeah. I like that. Yeah, I like that. Yeah, you say oca hey, we say coca hey. Coca, hey. Not Coca-Cola. No Coca-Cola. No. No. I'd like to thank you again for sharing this great wisdom. And I'd like to ask 2 questions. One piece at a time. Quiere agradecer pues este conocimiento y quiere preguntar 2 cositas. In your traditions, can one have more than one totem at a time? En nuestras tradiciones se puede tener más de un tótem a la vez, Or more than one totem throughout their life? o más de un tótem en toda la vida. And the second question is the connection between embodying your totem connected with the shamanic drumming. Y la conexión de convertirse en el tótem y el tambor chamánico. Does it enable you to shapeshift? Te permite cambiar de forma. Or in the case of a bird, to fly? O en el caso de un pájaro, volar. Ok. Que si cuando usas el tambor, tú logras realmente conectar con ese tótem y volverte esa medicina, ¿sí? So ¿Cuál es la conexión?
When you connect with your drum, you become that animal and you recall the medicine of that animal. Bueno, voy a responder la primera pregunta. So the first question, Hay un tótem que por lo general es el primero que recibimos. so there's one totem, usually is the first one that we get. Ese nos va a acompañar durante toda la vida. That one is going to come along with us through our whole life. Pero nosotros, como somos seres cambiantes, así como la Tierra cambia, But since we are shifting people as the earth, van a llegar otros, pueden aparecer nuevos tótems, otros tótems, dependiendo del momento en el que estés habitando en tu vida. other totems can appear depending on the moment that you're going through in your life. Entonces podríamos decir que dentro del círculo tenemos 9 tótems So we can say that in the circle we have 9 totems que pueden empezar a llegar durante toda tu vida. that can start coming throughout all your life. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el primero que llegó y todavía está conmigo es el colibrí. So in his case, the first one was the hummingbird and it's still with him. Y ha sido una medicina que me ha acompañado durante todos estos años en el proceso de la elaboración de los tambores sagrados. And it has been a medicine that has come along with him through all these years, accompanying the drumming building process. Pero empezaron a llegar otros animales también, como el águila, el cóndor, But other animals also have started to come, like the eagle and the condor. el alce, The elk, yeah, elk, the elk. también el bisonte, tatanka, le decimos en Tatanka, Lakota, le bison. decimos tatanka. The bison. También ha llegado el venado. The deer has also come. Y hace poco empecé a integrar el castor. And he has recently started to integrate the beaver, Más o menos. more or less. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda pregunta? Recuérdamela, por favor. And the second question was que si con los animales que tienes ahí puedes convertirte en ellos. Como en el caso de los pájaros, puedes convertirte en un pájaro. Ok. Con el tambor, con el tambor. Con el tambor, sí. Respecto a la segunda pregunta, si uno puede transformarse en ese animal, uno se transforma sus habilidades. Antiguamente los abuelos sí tenían esa ciencia. So in the old times, the elders did have that capacity of sheep to change. Entonces, en Colombia, en la selva del Amazonas, hay abuelos que tenían la habilidad de convertirse en jaguar. Like in the Amazon, Físicamente the se Amazon in jaguar. Colombia, some elders had the capacity of shifting into a physical form of jaguars. O en el norte hay abuelos que tenían la habilidad de transformarse en el oso o en águila. And in the north, the elders had the capacity, or still have the capacity, of changing into a bear or the eagle. O por ejemplo el caballo también se transformaba en águila. Or the horse to become an eagle. Pero esa ciencia, como el hombre olvidó cómo usarla positivamente para el beneficio de la humanidad, entonces esa ciencia se empezó a perder. But because of the man forgot how to use that science in a positive way, it started to forget. He started to forget. Entonces ahora la manera de integrar los animales es integrarlos en la personalidad y en la vida cotidiana. So now the way to become the animal is in our personal life and in our daily lives. Usar sus habilidades para desarrollar tus habilidades como en tu misión de vida. So to use the abilities of the animal to in your life, the abilities in your life. Por ejemplo, en el caso del colibrí,
tiene una habilidad que es muy ágil, es muy rápido. So in the case of the hummingbird, he has the ability of being very fast. Entonces, él me ha ayudado también en ciertos momentos a desarrollar esa habilidad de ser muy ágil a la hora de resolver una situación en mi vida. So the totem has helped him to get that ability of being very fast in resolving problems in his life. Por ejemplo, el oso, que tiene la habilidad de cuidar y custodiar a la familia. Or the bear that has the ability to take care of the family. Y tiene la habilidad de cuidar las medicinas. And take care of the medicines. Entonces él tiene la capacidad de siempre estar vigilante de cómo mantener la familia unida. So he gives the capacity of how to be very vigilant and to have the family protected. Por ejemplo, la habilidad que tiene la abeja. The ability that has the bird, the bee. La abeja de juntar a la comunidad en un proyecto en común. To get the family, the community together towards a project in common. Para construir una colmena o para llevar dulzura a la gente. To bring sweetness to the people or to build a beehive. O por ejemplo la habilidad que tiene la serpiente. The ability that has the snake to bring. De traer sabiduría de la tierra a la gente. To bring wisdom from the earth to the people. O de cómo traaltar tu energía sexual, de cómo elevarla, de cómo elevar mi energía sexual. Or how to elevate the sexual energy. Creo que respondí tu pregunta. So that's the question. Thank you. Bueno, lo que quiero compartir es, digamos, a mí en la primera contacto con las medicinas me llegó el águila. Ese fue el primer tótem que recibí. So his first totem was the eagle. Luego hice una ceremonia que se hace específicamente para recibir esa visión del espíritu, ¿no? Se llama la búsqueda de visión. Then he went through a vision quest. It's a ceremony to get that specific vision from the spirit. Sí, estamos en la montaña 4 días sin comer, sin agua. So we stay in the mountain for 4 days without eating or drinking anything. En un círculo sagrado, sin movernos de ahí. In a sacred circle without moving anywhere. Y en esas búsquedas de visión, yo recibí el espíritu del venado. And in those vision quests, he got the spirit of the deer. Que era algo que, digamos que más que ser algo que represente mi personalidad o que yo crea que este animal se parece a mí, fue algo que me llegó desde el espíritu. No encuentro conexión en mi forma de vida, cómo soy con el venado, ¿sí? Pero esa fue la medicina que me llegó. And beyond the personality that he has or the things that are part of him that doesn't relate to the deer, that's the medicine that he got from the spirit. Entonces, hasta ahora, porque es un estudio, entender cuál es el mensaje que tiene ese animal para tu vida, porque aparece en ese momento de tu vida. Es un estudio. So then you begin to study, why does that animal come to your life? Entonces, hasta ahora, solamente he podido entender el significado de los cuernos. So by now he has only gotten the understanding of the horns of the deer. Entonces, en un momento tuve una experiencia muy difícil que requirió de mucha fe, mucha confianza en el espíritu. In a difficult time that he had, it required for him to have a lot of faith in the spirit. Una persona que vino a una ceremonia se enfermó y me tocó llevarla al hospital, ¿sí? A person that came to a ceremony got sick and he had to take this person to the hospital. Entonces yo recé mucho por esa persona, ¿sí? So he was praying a lot for this person.
En un momento yo sentí el espíritu del venado. So in that Entró en moment, mí. he felt the spirit of the deer coming into him. Y sentí que los cuernos representaban esa conexión total con el espíritu, la fe, la confianza. And he felt that the horns are that connection with the spirit, the connection of faith and hope Y el venado me and dijo, confidence. ella va a estar bien, ella va a salir bien del hospital, todo va a estar bien. And the deer told him, she's going to be fine. She's going to come out well from the hospital. Tienes que confiar, tienes que tener fe, You have to trust. You have to have faith. una fe absoluta en que la medicina le va a ayudar. You have to have absolute faith that the medicine is going to help her. Y así fue. And that's how it was. Excellent. Thank you. Wow. Oh, Ashe. Okay, Ashe. we're going to wrap it up. Rafael, any parting words? What I can say is go forward. Forward ever, backwards never. That's right. Que sigan adelante siempre, nunca hacia atrás. Ajo, vamos juntos. Thank you. We're Gracias. going together. Yes. Vamos juntos. Y si el universo nos está juntando, es porque hay una labor que hacer juntos. We're going together. If the universe is bringing us to walk along, it's because we have a mission together. Y personalmente quiero agradecerle a ustedes por la invitación. And personally, he wants to thank you guys for the invitation. Mis ancestros también eran afros, mi tatarabuelo. One of his elders, his great-great-grandfather was also African. Venía de África He came from Africa. y vino a Colombia y se conectó con mi tatarabuela. And he came to Colombia and connected with his great-great-grandmother. Whoa. Y mi tatarabuela tenía también la habilidad de pintar. And his great-great-grandmother had the ability to paint as well. Wow. Mi tatarabuelo, ella pintaba santos, pintaba vírgenes y ese She tipo de used to cosas. paint saints and virgins. Wow. Y mi tatarabuelo tenía la habilidad de hacer marroquinería, no sé cómo se dice eso en inglés. And hacer his great-great-grandfather had the ability to work with the skin, hacía las sillas para los caballos. to build the chairs for the horses. Wow. Ya. Wonderful. Entonces Gracias. tenemos una relación, tenemos una conexión también ahí desde los ancestros. So we have a connection from our ancestors. Yes. That's what I was saying earlier. We got a connection. See. And through Yopo. Thank you. Aho, Ashe. Again, Ashe. I want to thank you, Maestro Juan. And how do you say his name? Camilo. Juan Camilo. Maestro Juan Camilo. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Thank And- you very much. Gracias. Yes. And Ana, Yeah. muchas gracias to you. You're very good with the translation. Oh, You need to go to the Thank you. UN. gracias, Ana. Thank you. Thank you so much. And I want to thank you, the listening audience. And again, the class banner is flowing on the screen. And Brother Raphael, he's have the local classes happening. And this is his contact information. And for all of you who have been patient with my research and development, this is the latest of the magnetic activation of not only water, but crystals and blood. So I will incorporate this in all the orders that people are waiting for. And just want to say thank you for everyone. And thank you for being here on the show, and tap into this classroom, because the beauty of the art on the skin of the drum, look, we're going to have to do something. Yeah. We can't sit back when the drums are looking like that. Right.
Que tenemos que Got hacer to algo be con with este it. tambor. Yeah. Eh, We're gonna look at that Ana, one more time. Look at this. Look at this. Ojo. Look at that. Beautiful. Wonderful. Excellent. Ana, ¿Qué dice? Ana, ¿qué Look dijo? at this. pregúntale a Han si puedo compartirle algo corto, si tenemos tiempo, compartir algo corto sobre el Yopo. Do we still have some time to share a little bit about Yopo? Please. Because Yopo, it feels like I'm changing. Porque sí, él siente que el Yopo lo está cambiando. Sí, por favor. And I know it's the Yopo. Bueno, entonces dile que pues cada planta es una escuela, es como So each plant is a school. una maestría, ¿sí? It's a mastering. Entonces durante muchos años he tenido una conexión muy profunda con la medicina de los ángeles, de los maestros y maestras ascendidas, de Metatron también. So for many years he has had a connection with angels and ascended masters, and specifically with Metatron. Y pues esa conexión pues yo la he logrado a través de la meditación. And he has gained that connection through meditation. O sea, para mí el cubo de Metatron representa la unión de la energía masculina So the Metatron cube represents the masculine energy que desciende a través de that los goes chakras down through chakras, y la energía de la madre femenina que asciende and the feminine energy of the mother that ascends a través del trabajo con los elementos through the work with elements. y se unen en el corazón. And they come together in the heart. Pero entonces yo le preguntaba mucho a la Madre Tierra cuál planta podía ayudar a las personas a realmente entrar en esa frecuencia para hacer trabajos con la energía cósmica. So he will ask the mother what plant will be the one that could bring that connection to the cosmic energy. Por ahí 15 años estudiando, 10 años preguntando cuál planta ayuda a desarrollar esa conexión con esas frecuencias cósmicas. Okay, so he spent 10 to 15 years studying and asking what plant will bring that connection with cosmic connection. Porque desde el 2012 hay un montón de frecuencias a las que podemos tener acceso. Since 2012, there are many frequencies that we can have access to. Están abiertas ya They're open para todos, para todas. for everybody. Pero no sabemos, o sea, cómo acceder a esa apertura de chakra del corazón para entrar en esa frecuencia. But we don't know how to open up our heart chakra to find that frequency or those frequencies. O sea, para cualquier persona que no haya tenido esta experiencia de conocer cómo activar la Merkaba, el cubo de Metatron adentro. For En anybody meditación. that hasn't had the experience of connecting with the Merkaba or the Metatron cube with meditation. Entonces, esa investigación, el resultado es el Yopo. So the result of that investigation is Yopo. Yes. El Yopo es la planta que para mí puede ayudar más directamente a conectar con las frecuencias cósmicas. So Yopo is the plant that can directly help to connect with cosmic consciousness. Y siento que el trabajo de sanación es mucho más rápido, de conciencia, a través de usar la medicina de la tierra conectada con esas frecuencias del universo. So the healing and the connection process is much faster to connect with those cosmic energies and frequencies. Eso es lo que Diles que quería viene compartir. Viene de los llanos orientales. Así, aquí en Colombia.
It comes from the Colombian region. It's called like the flats. Y De, la tribu se llaman los Sicuani o los Sicuani Piaroa. tribe, Piaroa tribe. Ujú. en Venezuela y la trabajan en el día. Es una medicina celestial del cielo. So it's a celestial medicine, and they work it during the daylight. Ujú. And Ujú. aho, ashe. Ajá. Also, Yopo is family is in the acacia tree. Está en el árbol akáshico. Ujú. And from Ujú. the acacia and through the Yopo, I was able to get this download. Y a través de los registros akáshicos él logró traer esta medicina. And from Okay. the Yopo download, this is the most powerful healing arrangement presently. Que desde la Ujú. medicina del Yopo es la medicina más poderosa que ha recibido. Hasta el momento. Okay. Thanks to Yopo. Ujú. Oh. Sí, thank you to Yopo. Diles que si me permiten hacer un toque con este tambor y un toque con el tambor de djembe también enseguida con el amigo Rafael. He wants to do a drumming little chant, and then with Rafael's drum as well. Is it Okay. possible? Okay. Ok. Entonces, si de pronto Rafael quiere empezar y después yo hago otro canto ya para ir recogiendo. So Rafael, do you want to start, and then he'll continue with the chant and the drums? No. Aho. Oh. Ashe. Hey. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Come on. Thank you. Thank you. He wants to do a last chant, if it's possible. Oh, okay. Sure. All right. Yo.
Thank you Thank very you very much. much. Thank you. Thank you. Bravo. Thank you. Oh. Vaya con Dios. Oh. Okay. Hecha. And Okay. everyone, you have the information. So we are out of here. Thank you. Say often, yes, I am. Supreme shield of protection surrounding me. Yes, I am. Yes, I am remembering all I was born to do. Yes, I am. Take hold of your crystal, which will magnify your I am affirmations at least 600%.